আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে আমরা রান্না করব ইলিশ মাছ দিয়ে বেগুন আলুর ঝোল। প্রথমে আমরা দিয়ে দিব সাদা তেল, এর মাঝে খানিকটা পেঁয়াজ কুচি হালকা একটু ভেজে নিব। এরপর আমরা দিয়ে দিব সামান্য একটু লবণ, এতে করে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। এরপর নাড়তে হবে। আমি পেঁয়াজটা পুরোপুরি বাদামি করব না। এখন আমরা দিয়ে দিব আদা রসুন পেস্ট। খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে যাতে করে আদা রসুনের ব্যাড স্মেলটা না থাকে। এরপর আমরা দিয়ে দিব মশলা। প্রথমে দিব মরিচের গুঁড়া, এরপর দিব হলুদ গুঁড়া, অবশ্যই দিব ধনে গুঁড়া। খুব ভালোভাবে মশলাগুলো ভেজে নিতে হবে যাতে কাঁচা ভাবটা চলে যায়। খেয়াল রাখতে হবে মশলাগুলো যেন নেড়ে না যায়। এখন আমরা দিয়ে দিব 5-6টা মরিচ। কাঁচা মরিচগুলো আমরা ফেলে দিব না, আস্ত দিয়ে দিব। ইলিশ মাছ বেশি ঝাল হলে কিন্তু একদমই ভালো লাগবে না। শুধুমাত্র আমরা ফ্লেভারটার জন্য কাঁচা মরিচগুলো আস্ত দিয়ে দিলাম। এখন আমরা দিয়ে দিব সামান্য একটু পানি যাতে মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়। আর মশলা যত কম পানিতে কষানো যায় ততই তরকারিটা টেস্ট হয়। এটা কিন্তু একটা ট্রিক্স। এখন আমরা দিয়ে দেব সবজিগুলো, আলু আর বেগুন। এখন মশলাগুলোর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা এটা একটু ঢেকে রাখবো যাতে খুব ভালোভাবে কষে যায় সবজিগুলো। এখন আমরা ঢাকনাটা তুলে দেখব। মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে। আবার আমি ঢেকে দিব 4-5 মিনিটের জন্য। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে দেখব। আমার সবজিটা কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দিব। এরপর আমি আবার একটু ঢেকে দেব যাতে ঝোলটা একটু ফুটে আসে। এরপর আমি মাছগুলো দিয়ে দিব।
আমার ঝোলটা ফুটে এসেছে, এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব। আর মাছগুলো আমি লবণ হলুদ দিয়ে আগে মেখে রেখেছিলাম 20 মিনিটের মতো। মাঝে মাঝে উঠিয়ে দেখতে হবে, মাছগুলো উল্টিয়ে দিতে হবে, খুব বেশি নাড়া যাবে না, কারণ ইলিশ মাছ অনেক সফট হয়, ভেঙে যাবে। আবার আমি ঢেকে দিব। ইলিশ মাছ হতে বেশি সময় লাগে না, খুবই অল্প সময়ে তৈরি করা যায় ইলিশ মাছের যে কোনো রেসিপি। এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব, হয়ে গিয়েছে আমার রেসিপিটা। আপনারা সবাই এভাবে ট্রাই করবেন, ইনশাল্লাহ খুবই ভালো লাগবে।